continue now and talk about the cos function, guys. Sin already మనం కంప్లీట్ చేసినాం. ఇప్పుడు cos గురించి డ్రా చేస్తున్నా చూడండి. First of all, cos that is non invertible. This is the cos diagram na, guys. This is the cos diagram where it is going to start minus infinity, where it is going to end plus infinity. What is the highest value over the y? Plus 1. What is the lowest value? Minus 1. Okay, first of all let me write the cos, that is non invertible. Why it is not invertible? Because it is repeating itself. Repeating diagram, that is it is going to become many to one. Okay, domains and as well as what? Range. Domain, range. What is the domain value, guys? All real numbers, that is minus infinity to plus infinity. What is the range value, guys? Y values minus 1 to plus 1. Diagram chustane ardhamayipoyindi. Okay na? Now let's convert this non-invertible diagram into invertible diagram. Standard diagram ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలి మీరు. Okay na? This is non-repetitive diagram 1 to 1. Where is it going to start? 0. Where it is going to end up? Pi. What is the y values, guys? Plus 1 minus 1 only. Okay na? Chalo రాసుకుందాం ఇప్పుడు cos. This one is which cos, guys? Invertible cos. Invertible cos. Invertible cos కి ఇప్పుడు మనం ఏమేమి రాయాలి? Domain and as well as what? Ranges. Domain and as well as range. Domain and x value. What is the x value, guys? 0 to pi. What is the x value? 0 to pi. What are the y values? Y values are minus 1 to plus 1. ఇది cos. మన cos కావాలన్నా cos inverse కావాలన్నా చెప్పండి. Cos inverse. Cos inverse की domain ఏమవుతుంది? Cos కున్న range. So what is this value now? Minus 1 to plus 1. Cos inverse की range ఏమవుతుంది చెప్పండి? Cos కున్న domain. So what is this value now? 0 to pi. Okay. At the last, guys, these are all the derivational part. These are all what, guys? Explanatory part. At the end of this total 6 trigonometric and inverse trigonometric functions, directly I will give you the logic and how to remember the formulas. So stay tuned and watch all the formulas, guys, how we are going to derive, because these are the basics. If you remember the basics, this inverse trigonometry are going to be utilized in differentiation, integration also, guys, while solving a huge, big, hectic problems. Okay, chalo, pause the video and note it down. Now, as we have already completed the sine and cos, guys, let's go with the reciprocal of sine and cos, that is cosecant and secant. Okay, observe the sine diagram, guys, how I am drawing. This is the sine diagram now. Observe the diagram carefully, guys. This is the sine diagram I have already drawn in the previous slide itself. Now let's try and understand about cosecant. Observe the diagram, guys. The reciprocal of sine is the cosecant. Okay, this is the diagram for what? Cosecant now. Where the sine ends, guys, plus 1. So cosecant starts at plus 1. It is going to end at infinity. Where the cosecant ends on the bottom, minus 1, is going to end at minus infinity. X values are same as previous one, that is minus pi by 2 to pi by 2 only. Minus pi by 2 to pi by 2. This is sine diagram, guys. Refer the previous slides and try to understand. Sine diagram, which I am going to draw in the red line. This one is the sine diagram. Okay. But what do we require? Black. That is cosecant. Okay. Let me write the cosecant now. Cosecant invertible. Directly we are drawing here the invertible curve, guys. You can understand it very simple, like invertible, because there is no periodic values. It's not repetitive values. Actually this diagram is going to be in this manner. Okay, it is going to be in this manner, but I am not drawing that directly. I am drawing the invertible diagram only, guys. Chalo, focus and try to remember. Cosecant, first one is what? Domain, and the second one is what? Range. Domain ante x values, range ante y values. చలో చెప్పండి, డొమైన్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి. ఎక్స్ వాల్యూస్ ఆర్ minus pi by 2 to pi by 2, except, focus, guys, there is one value at the center to which the graph is not even touching. This graph is not touching one value. What is that value? That is not included, guys. Central value. ఆ సెంట్రల్ వాల్యూ ఏముంది చెప్పండి? 0. అందుకే ఆ వాల్యూని ఏం చేయాలి? తీసేయాలి. లాస్ట్ వన్ ఇప్పుడు రేంజ్. రేంజ్ అంటే ఏంటి? y values. y values ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది చెప్పండి? -1 to infinity, -1 to minus infinity. Minus infinity to plus infinity అంటే ఏంటి? ఆల్ రియల్ నంబర్స్. రియల్ నంబర్స్ నుంచి కొన్ని నంబర్స్ మనం తీసేయాలి. వాట్ ఆర్ దట్ నంబర్స్, guys, that we are going to remove? All numbers minus -1 to 1. Observe here, guys, I am writing all real numbers minus
the numbers which lies in between -1 to 1. In between -1 to 1 guys. In between అందుకే కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఓపెన్ బ్రాకెట్ తో డ్రా చేస్తున్నాం. వీళ్ళ క్లోజ్ బ్రాకెట్ తో డ్రా చేస్తే మీనింగ్ ఏముంటుంది చెప్పండి. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ రిటర్న్ పార్ట్ గైస్? ఇట్ మీన్స్ -1 1 కూడా తీసేయాలి. కానీ చూడండి ఇక్కడ -1 దగ్గర కోసికెంట్ ఉందా లేదా? ఎస్. +1 దగ్గర కోసికెంట్ వాల్యూ ఇస్ డిరైవ్డ్ ఆర్ నాట్ గైస్? ఎస్. సో -1 1 ని మనం రిమూవ్ చేయొద్దు. -1 కి 1 కి మధ్యలో ఉన్న వాల్యూస్ ని తీసేయాలి. దట్స్ వై ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ గైస్. ఓపెన్ బ్రాకెట్ మీనింగ్ ఏముంటుంది చెప్పండి. -1 కి 1 కి మధ్యలో ఉన్న వాల్యూస్. -1 1 ఇంక్లూడ్ కావద్దు. ఓకేనా? దట్స్ వాట్. లాస్ట్ వన్ కోసికెంట్ ఇన్వర్స్. కోసికెంట్ ఇన్వర్స్ అంటే చలో చేంజ్ చేసేయండి. r -1 to 1 -π/2 to π/2 -0. Okay, next one. Let's draw similarly the cos and secant curve. Okay, observe guys. First of all, let me draw the cos diagram. This is the cos diagram now. This is the cos diagram guys. Okay, now observe how we are going to draw the observe. This is the diagram guys. The diagram is going up. Where cos becomes 0 na, secant become infinity because reciprocals. So this is the diagram now. Okay, you need not to focus over these lines. These lines are not important. Okay, from where it is starting? 0. What is the last value guys? Pi. What is the value where the cos curve does not intersect the line? Does not intersect. Yes or no guys? Central value. What is the central value now? Pi/2. Where it is starting? +1. Where it is going to end? Infinity. Where it is starting? -1. Where it is going to end? -infinity. Okay, similarly. Chalo, focus over this diagram guys. Okay, this curves you need to focus. Chalo, let's write it down. Directly we are writing about what now? Domains and as well as what? Range. Domains and range. First of all, invertible only. Directly invertible diagram we are drawing here guys. Okay, observe here. First one we are going to talk about secant, then we are going to talk about secant inverse. Secant x and y. What is the x value? 0 to pi, except the central value where the curve does not touches the line. What is this value guys? Pi/2. Our value అనేది remove చేసుకోవాలి. Next one, what are the y values now? Y values all real numbers, that is -infinity to +infinity, all real numbers except the numbers which lies in between -1 to 1. All real numbers -1 to 1. చలో secant inverse కి చెప్పండి ఇప్పుడు. Secant inverse కి ఏమొస్తుంది? r -1 to 1, 0 to pi -pi/2. చలో diagram మీద focus చేయండి guys. Try to remember. Pause the video and note it down. Now let's continue the diagram with the tan and cot. We have completed sin, cos, reciprocal of sin and cos, that is cosecant and secant guys. Now let's talk about tan and cot. Okay, the standard diagram for tan I am drawing first of all. This is the standard diagram for tan guys. Okay, observe. This value is what? -pi/2. This value is what guys? +pi/2. Y +infinity -infinity. Okay, invertible tan diagram గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. Invertible tan, domain and as well as what guys? Range. Tan and tan inverse. Chalo, by observing the diagram tell me what are the x values and what are the y values guys. X values are what? -pi/2 to pi/2. Tell me one thing guys, is this curve touching this pi/2 line or not? No, it is not touching. If it is not touching, will it be counted or not counted? Not counted. Once it is not counted, you need to keep which bracket? Open bracket or close bracket? Open bracket. Okay na? -pi/2 ki pi/2 ki మధ్యలో ఉన్న వాల్యూస్ ని కౌంట్ చేయాలి. pi/2 ఇంక్లూడ్ కాదు, -pi/2 ఇంక్లూడ్ కాదు. ఓకే నా? నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? y వాల్యూ. y వాల్యూ అంటే రేంజ్. y వాల్యూ అంటే ఏంటి చెప్పండి? రేంజ్. -infinity to +infinity. -infinity to +infinity అంటే ఏంటి చెప్పండి? ఆల్ రియల్ నంబర్స్. tan ఇన్వర్స్ కి ఏం రాయాలి? ఆల్ రియల్ నంబర్స్. ఇక్కడ ఏం రాయాలి చెప్పండి? -pi/2 to pi/2. నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ diagram is for what? Cot. Cot diagram focus చేయండి. This is the cot diagram guys.
What is this value? Pi by 2. What is value? 0. What is value? Pi. Plus infinity into minus infinity. Okay na? First one invertible rastunna manam. Invertible cot inverse. Domain and as well as what? Range. Domain and range. Chalo diagram చూసి చెప్పండి. What is the x value guys? What are the x values? 0 to pi. 0 to pi. Curve చూడండి. Is this curve line is touching the y axis? No. Is this curve line is touching this pi line? No. So which bracket? Open bracket. Minus infinity to plus infinity. And minus infinity to plus infinity, that is denoted with. Observe guys, now we have completed the cot. If cot inverse ke emosta cheppandi, cot inverse ke just interchange the values. It is going to become r and it is going to become what? 0 to pi. So with this we have completed all the sine, cos, tan, cot, cosecant and as well as secant, basic and as well as inverse function formulas. This is all about explanatory part. అంటే ఇవన్నీ ఎట్లా అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం మనకు మంచిగా ఉంటుంది. కానీ ఈ సెట్కి వచ్చేసరికి విషయానికి వచ్చేసరికి యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ డైరెక్ట్లీ ద ఫార్ములాస్. ఆ ఫార్ములాస్ ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలో డైరెక్ట్ ఒక టేబుల్ ఇస్తాను, ఆ టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే రేంజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ స్లైడ్, లెట్స్ సీ ఆల్ ద ఫార్ములాస్ ఇన్ వన్ టేబుల్. చలో పాజ్ ద వీడియో అండ్ నోట్ ఇట్ డౌన్ guys. So now we are going to start last box guys. This is the box which we need to remember for all the formulas of range problem. అంటే రేంజ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ బాక్స్ అనేది మనం డైరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సరేనా? బేసిక్ ఫంక్షన్ చూడండి, సైన్, కాస్, టాన్, కాట్, కొసికెంట్ అండ్ సికెంట్. సిమిలర్లీ సైన్, కాస్ ఇన్వర్స్, టాన్ ఇన్వర్స్, కాట్ ఇన్వర్స్, కొసికెంట్ ఇన్వర్స్ అండ్ సికెంట్ ఇన్వర్స్. ఓకేనా? చలో చూసి చెప్పండి. ఇప్పుడు సైన్ డొమైన్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్, రేంజ్ అంటే ఏంటి? వై. ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి, వై వాల్యూస్ ఏమున్నాయి చెప్పండి. ఎక్స్ వాల్యూస్ చెప్పేసి ఫస్ట్. ఎక్స్ వాల్యూస్ ఆర్ -π/2 to π/2. What is the x value for cos guys? This is cos. Let me write your names. This is for sine, cos, tan, cot, cosecant and secant. Okay? Only x values with the focus change. -π/2 to π/2, 0 to pi. -π/2 to π/2, 0 to pi. -π/2 to π/2, remove central value 0. 0 to pi, remove central value π/2. లాజిక్ చెప్తున్నా వినండి, మళ్ళీ చెప్తున్నా. π/2 to π/2, 0 to pi. -π/2 to π/2, 0 to pi. -π/2 to π/2 -0, 0 to pi minus π/2. అదే విధంగా రాస్తాను చూడండి. -π/2 to π/2, 0 to pi. -π/2 to π/2, 0 to pi. 0 to pi. -π/2 to π/2 minus 0. 0 to pi minus π/2. 0 to pi minus π/2. Observe. సింపుల్ కదా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. π/2 π/2 0 to pi, π/2 π/2 0 to pi, π/2 π/2 minus 0, 0 to pi minus π/2. ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? కొసికెంట్కి సికెంట్కి సెంట్రల్ వాల్యూ తీసేయాలని మైండ్లో ఫిక్స్ చేసుకోండి. -π/2 to π/2కి సెంట్రల్ వాల్యూ ఏంటి? 0. 0 to π/2 సెంట్రల్ వాల్యూ ఏమని? π/2. ఆ విధంగా మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఫస్ట్ 2 క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి, సెకండ్ 2 ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి, అగైన్ క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్స్ ఓన్లీ. ఓకే? నెక్స్ట్ వన్ రేంజ్. రేంజ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి. ఇప్పుడు y వాల్యూస్. y values ఏమున్నాయి? -1 to 1, -1 to 1. All real numbers, -infinity to infinity. All real numbers, -infinity to infinity. All real numbers -1 to 1. All real numbers -1 to 1. ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి. ఇప్పుడు ఇది గుర్తుపెట్టుకున్నామంటే దట్స్ వెరీ సింపుల్ టు రిమెంబర్. ఫస్ట్ వన్ is what? -1 to 1. Next one is what? -1 to 1. Next one is what? All real numbers. All real numbers. All real numbers -1 to 1. All real number -1 to 1. ఇప్పుడు ఇన్వర్స్ రాయాలి మనం. ఇన్వర్స్కి డొమైన్స్ అండ్ రేంజెస్. దీని మీదనే ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతారు మనం. ఒక నోట్ పాయింట్ రాస్తున్నా ఇక్కడ చూడండి. నోట్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, మళ్ళీ ఇంకోసారి. ఓకేనా? రేంజెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మనకు. రేంజెస్. ఓకేనా? రేంజెస్. రేంజెస్ అనేది బేసిక్ రేంజెస్ కావచ్చు, ఆర్ ఇన్వర్స్ రేంజెస్ కావచ్చు. ఇన్వర్స్ లేకపోతే ఇట్లా రాసుకుందాం. రేంజెస్ ఆఫ్ బేసిక్ ఫంక్షన్స్, రేంజెస్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్స్, ఈ రేంజ్ గురించి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బేసిక్ రేంజ్ కావాలంటే ఏం చేసినాం చెప్పండి మనం. రేంజ్ కావాలంటే బేసిక్ ఫంక్షన్కి రేంజ్ కావాలంటే y యాక్సిస్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్కి రేంజెస్ అంటే ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? x యాక్సిస్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దిస్ ఈస్ ద లాజిక్ గైస్ దట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఓకేనా? ఇప్పుడు x ప్లస్లో y ప్లస్లో x చేసుకుంటే ఇన్వర్స్ వచ్చేస్తుంది మనం. చలో డొమైన్స్ చెప్పుకుందామా. ఫస్ట్ డొమైన్స్ ఏమున్నాయి చెప్పండి. -1 to 1. అంటే ఇన్వర్స్ డొమైన్ ఈజ్ బేసిక్ రేంజ్. -1 to 1. నెక్స్ట్ వన్ ఏముంటుంది? -1 to 1. ఆల్ రియల్ నంబర్ r -1 to 1, r -1 to 1.
ఇది లాస్ట్ కాలమ్ is what we require guys. Last column is what we need to remember now. Okay na? చెప్పండి ranges of inverse function అంటే x axis. Ranges of inverse function అంటే ఏంటి ఇప్పుడు x axis. First x axis value is what? Minus pi by 2 to pi by 2. Second value 0 to pi. Third value minus pi by 2 to pi by 2. Fourth value 0 to pi. Next value minus pi by 2 to pi by 2. Central value remove 0. 0 to pi minus pi by 2. 0 to pi minus pi by 2. Logic ఏమన్నా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చెప్పండి. What is the logic guys to remember? Basic logic is pi by 2 to pi by 2 0 to pi, pi by 2 to pi by 2 0 to pi, pi by 2 to pi by 2 minus 0, 0 to pi minus pi by 2. That's how you people are going to what remember. Chalo, pause the video and note it down. Now let's start the first type of problems in the inverse trigonometry guys. That is type 1 problems. In this type we are going to talk about what ranges. Range based problems guys, range based problems. Already we have remembered the range based formula, all the range formula sin, cos, tan, cot, cosecant, secant, sin inverse, cos inverse, tan inverse, cot inverse, cosecant inverse and secant inverse. All the ranges I have already given you, minus 1 to 1, minus 1 to 1, r minus 1 to 1, r minus 1 to 1. Similarly for inverse ranges guys, what are they? Minus pi by 2 to pi by 2 0 to pi, minus pi by 2 to pi by 2 0 to pi, minus pi by 2 to pi by 2 minus 0, 0 to pi minus pi by 2. The students who are directly watching this lecture guys, first of all go through the previous lecture, try and understand all the formulas and then you see this one so that you can understand the problems here easily. Chalo, let me write the formula first of all. The first formula is sin of sin inverse of x. Sin of sin inverse of some function is equals to x if x belongs to range of first function. If this x belongs to range of first function, range of sine. What is the range of sine guys? Range of sine is what? Minus 1 to plus 1. Okay. What if sir, if x does not belongs to range of sine, then what is the answer going to become? Then the answer is going to become what? Can't be determined. The answer is going to become what? Can't be determined. Remember guys? Sin of sin inverse of x is equals to x. Directly the answer is going to become x or the answer is going to become can't be determined. There are two answers now. Directly the answer can be x or the answer can be can't be determined. Based upon range. If this value of x is within the range, answer is directly the x. If the value for the x is out of the range, then it is going to become can't be determined. Example. Sin inverse of, let me write here 1 because 1 is also an included value now. 1 is also included value. Then 1 belongs to the range of what? Minus 1 to 1. Yes or no guys? 1 is there in between minus 1 to 1 included bracket, so 1 is also counted. So yes, 1 is also the correct answer. What if the question is given in this manner? Sin inverse of 3. Then what you need to write? Can't be determined. What you can write guys, the answer as can't be determined. Why the answer can't be determined? Because 3 does not belongs to the range of minus 1 to 1. Understood the question guys? The answer is going to be directly the value which is given in the question. Question lo a value istar kada, direct ade answer rayachu meeru if it is belonging to the range of what? First function. Or else it is not belonging to the range of the given function of the first sign given here. If it is not belonging to this range guys, then the answer is going to become can't be determined. Okay. ఇది విధంగా క్వశ్చన్ అడగచ్చు. ఇంకో విధంగా క్వశ్చన్ ఎట్లా అడగచ్చు అంటే ఇట్లా, ఓకేనా? సైన్ ఇన్వర్స్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఇస్తాడు. సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఆన్సర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఎక్స్. ఓకే, ఇఫ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు వాట్ గైస్? ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు range of first function. X belongs to range of first function. Range of first function. What is that range of first function guys? Sin inverse. Sin inverse ki range ఏముంటుంది చెప్పండి? minus pi by 2 to pi by 2. ఓకేనా? minus pi by 2 to pi by 2 ఈ రేంజ్లో అంటే ఆన్సర్ డైరెక్ట్ రాయొచ్చు. సార్ వాట్ ఇఫ్ నోట్ ఇదే మనకు కావాలి. ఓకేనా? నోట్ if x does not belongs to range of sin inverse, if x does not belongs to range of sin inverse, then what we need to do? Then this focus guys, change the angle. Then what we need to do is change the angle such that it lies within range. It lies within a range. Now the question is,
how to convert this, how to convert the angle, how to change the angle within range, that we are going to see in the next slide. Okay, chalo pause the video and note it down.